ഇതാണ് ആനന്ദ് അംബാനി സ്ഥാപിച്ച വൻതാര. ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ 3000 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ലോകോത്തര വന്യജീവി സംരക്ഷണ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാനും ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2025 മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 1,50,000-ലധികം മൃഗങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. സംരക്ഷണം, പ്രജനനം, വൈദ്യപരിചരണം എന്നിവയിൽ ഈ കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേവ എന്ന തത്വത്തിൽ വേരൂന്നിയ പീഡനത്തിനിരയായതോ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതോ ആയ മൃഗങ്ങളുടെ രക്ഷ, പുനരധിവാസം, സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കലാണ്. നൂതന വെറ്റിനറി പരിചരണം, ഒരാശുപത്രി, ജീവിവർഗ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആനന്ദ് അംബാനിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. Since I was a young child, I thought that we should do something for the animals who have no word, like they can't speak for themselves, and these are all endangered animals. I don't know if my great grandchild will be able to ever see them in the wild. Right. So I did something. I think we all talk about being kind to animals, and we are taught that from a young child, that you have to, at least in our Indian culture, that you have to be kind to animals and you have to think a lot about animals. However, no one thinks about how we should care for these animals and how we must take care of these animals in a way that they are happy and in a way that we can preserve them. So my main aim was to, from a child I've always rescued animals. I first rescued an animal from the slaughterhouse in Mumbai. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് 1200 കോടിയിലധികം ചെലവ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നൂതന മെഡിക്കൽ സെൻ്ററുകൾ, ആനകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അടുക്കളകൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥാ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാർഷിക പരിപാലനത്തിന് ഏകദേശം 150 മുതൽ 200 കോടി വരെ ചെലവാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ 200-ലധികം ആനകളും 43-ലധികം ഇനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് മൃഗങ്ങളും, സിംഹങ്ങൾ, പുള്ളിപ്പുലികൾ, അപൂർവ ജീവികൾ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൻതാരയിൽ 2000-ലധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള 80-ലധികം മൃഗഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ സ്വകാര്യ വിഭവങ്ങളും റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് പൂർണ്ണമായും ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് തന്നെ വരാം. അദ്ദേഹം ഈ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. And business management. Yeah. So I've studied in these two topics from Brown University. Right. It's all practical knowledge, and I've learned from the vets I interact with, from the keepers I interact with, from our biologists, from our management team. So it's on the job learning, and I have traveled extensively to see how other animal care centers work, and I must say that I am very proud of small rescue centers operating in India, and people with limited resources doing so much for wildlife, like Wildlife SOS and Rescue in Pune and the Pune Snake Park, stuff like that. So I got my inspiration from people across India. Like there was a very famous person in India called Dr. Prakash Amte. He's dedicated his life to do rescue work for wildlife and rehabilitate wildlife. At the same time, he's also a doctor by profession, and he free of cost gives treatment to the locals in the area where he is, which is extremely forested area and with limited resources. So in India, there's a lot of inspiration to look around. Whenever I travel, I make it a point to visit the local rescue center, rehabilitation center, and also to visit local zoos, because zoos do a lot for rehabilitation. People always misconceive. Yes, I don't know what zoos were 20 years ago, but today 80% of the zoos are
working towards animal conservation, breeding, preservation, and releasing back in the wild. So I don't know if you read the news, we just sent 41 Spix macaws back to the wild. I've been following it like this, very, very closely. So eventually we run a lot of breeding conservation projects here. So eventually our aim for Vantara is conservation breeding, preservation, rescue and rehabilitation, and creating a genetic bank that no one else has ever seen. Right. So that how a lot of captive species today are founder species for the wild. Like that, we always have a stable captive population so that ever the wild needs it, we can support it. At the same time, supporting the wild also is one of our main missions. So where is your passion? Is it business and everything that you've accomplished, or is it wildlife? Where does it rank for you? I think every person has a calling. Yes. So my calling is wildlife, and my dream and ambition is to do good for Indian people with business. And you figured out how to do both. I think there's not been a single day in my life, at least from the last 15 years, that I've not given 2 hours a day to Vantara. So my aim is not more than 2 hours, because I think, and weekends I'm mostly here. So Jamnagar is home for me, so I work from here. Sure. So yeah, that's it.